Y como alguien decía y nos contaba en su momento, nunca es tarde si lo que nos espera sin duda es bueno. Y es que en este momento del programa, y salvando un poquito el desfase horario y quizá algún fallo de comunicación, nos vamos a ir, ahora sí que nos vamos a ir hasta Australia. Y es que desde ahí nos llega el artista responsable de canciones como esta de Falling. Está presentando su nuevo álbum, Walking in Darkness. Y es para nosotros, sin duda, un auténtico placer darle la bienvenida. Jeremy Harris, welcome to your new music house here in Spain. Jeremy, welcome to La Zona Eléctrica. Gracias. Disculpe, mi español es muy malo. Oh, No, don't worry. poco. Our English is worse. We are in the same. I was talking to our audience. Maybe we have had a mistake on times, and because here in Spain now is 11:30 p.m. and I don't know what time is now in Australia. It's 6:30 a.m. Oh, 6:30. That that 6:30 that a.m. that was our mistake. Anyway, we want to talk with you because this album. In first time, I would like to introduce you, my partner Ricardo, that will be with us in this occasion. Ricardo. Pues la verdad es que hablar con Jeremy Harris es un auténtico placer. Y son tantas las preguntas que se me ocurren de hablar de este Walking with My Darkness, una preciosidad de trabajo que en un primer momento, a mí lo primero que se me ocurre es que si este disco para Jeremy es algo así como una unión entre la humanidad y el universo, entre la letra de Jeremy y su música. I would like to say before, Jeremy, what we are doing to our audience. We are making first the question is in Spanish, and then I will, if you don't mind, translate it into Spanish again. And Ricardo is saying that I lost a little bit the translation. Se lo digo yo, Manuel, si quieres. Your new album, Working with My Darkness, has thought to Ricardo something that is cruel as it is wonderful. Happiness is something much greater than the greatest pleasure we have left, and Ricardo was thinking about this album, was thinking about this new album from you. Is this like a union between humanity and the universe? What you are trying to tell us with these songs? Good question, and thanks for asking. I think this album for me was an internal reflection of where I was at the time internally when writing, and an external look at the world, because I started writing this album during the pandemic, and then we got through the world being
completely screwed up with a pandemic, only to then watch the Ukraine and Russia start, going into war, and just the whole thing was just shit, to be honest with you. Yeah. I'm not sorry. I'm not sure if I can swear on. Don't worry. We are not gentlemen. So let me please translate this first. And you will continue answering. Lo que trata el artista en este caso de transmitirnos es un poco dónde se encuentra él a nivel interno y externo. Cuando empezó a escribir este álbum era en plena era pandémica. Y justo una vez que hemos pasado esa era, esa parte de la pandemia, pues es justo el momento en el que estalla el conflicto de Ucrania y Rusia. Y me imagino que si estuviese escribiendo el álbum ahora, pues nos encontraríamos también, ¿no?, con el conflicto de Israel. Y en el fondo uno se da cuenta cuando ocurren todas estas cosas, cuando estás en un mundo como el que estamos viviendo, que todo es una mierda. Que perdón por la expresión, pero vamos, quizás no hay otra mejor forma de resumirlo. Escríbelo. I don't know if you want to add something to that answer to can translate to our listeners about this album, the moment when was writing the album, the pandemic, the Ukraine-Russia conflict. Maybe if you were writing the album right now, even the Israel, we are on a world that sadly don't stop on bad moments, on bad things, no? See, and I think for me, writing this album, it was about acknowledging that we all have a duality in ourselves. We have good and we have bad. Yeah. To translate that into light and dark, and it's always there. It's just how we choose to deal with it and how we choose to accept it. So for me, walking with my darkness is an acknowledgement that, there's it's very easy to slip from being walking in that light and being a nice person and being a good person within the world, to walking with my darkness and accepting that it's there. It's just what we do with that, and how we control that, which makes the difference. Es interesante lo que nos está comentando, porque al final dentro de este disco y en forma de canción te vas a encontrar una dualidad, ¿no? En el fondo, el mundo en el que vivimos y de cómo es el ser humano, ¿no? Cómo muchas veces ese conocimiento en el que estamos hoy en día inmersos y metidos tiene esa parte buena, esa parte mala, cómo el propio ser humano muchas veces no termina de decidir un poco, ¿no?, dónde está ese límite, esa frontera entre lo que es bueno y lo que es malo, entre esa diferencia del día, de la noche, de la luz, de la oscuridad, que es algo que es un tema central, un tema fundamental a lo largo de este álbum. Y es que muchas veces no es sencillo, ¿no?, el hablar de mensajes, de sentimientos en un idioma que no es el propio, pero para nosotros, pues Jeremy habla el idioma universal del rock. Y hubo alguien que ha relatado este disco como si fuese un viaje. A mí me parece muy acertado esa definición, y a mí me gustaría incluso ir un poquito más allá. Y es que es un disco que
cuanto más lo escuchas, más te engancha y te puedes preguntar si más que escuchando música estás en una sesión de terapia. Jeremy, I have some questions, some reflections about this music, about this album, and I must to say that it's not easy to talk about some message, some feelings in a language that is not one's own. But luckily for us, you speak the universal language of rock music. I, And someone has described this album, Walking with My Darkness, as a journey. And I think that is very accurate. And I would like to go further. This album, that the more you are listening it, the more you get hooked. And you might wonder if when you are listening to this work, do you wonder if you are in a therapy session rather than listening to music? Sí, well, gracias. And yes, Oh, it's thank you. totally. This Oh, album was definitely very cathartic for me when I yeah. wrote it, and I didn't set out to write a concept album. I didn't set out to write a therapy album. It just, but you are correct. It's definitely a journey where it starts. It has a definite start and a definite end. Yeah. So let me translate. Sí. Please, pues efectivamente, puede que sí, que se entienda como un disco de terapia, ¿no? Cuando tú lo estás escuchando. También en la última parte nos comentaba que efectivamente, ¿no? Que es un disco que tiene un viaje perfectamente definido de inicio y también perfectamente definido de final. Y puede que sirva, ¿no? Como ayuda, como terapia, porque aquí ya lo incluyo yo, hay canciones que solo en lo que es la parte musical ya te das cuenta de que son de que es un auténtico lujo el poder disfrutar de su música, y luego ya cuando ya profundizas en las letras, en lo que hay detrás de esos mensajes, ya es cuando un pequeño cosquilleo, ¿no? Parece que recorre tu columna y te das cuenta de qué es lo que el artista nos está tratando de decir con estas canciones, Ricardo. Son respuestas fantásticas y que nos están desvelando a un hombre que nos ha presentado algo más que un disco al mero uso. Y yo no sé, si estaba dudando si plantearle la review, porque creo que es un momento justo, Manuel, para poder contarle lo que sentimos a la hora de escuchar su música. Yo se lo pegaré en el chat de aquí, que podrá leerlo, y lo contaré, como decía, lo contaré para los oyentes en Jeremy, castellano. Ricardo is saying about a review from the album. Ricardo is pasting that review. Is pasting that review on the chat. I don't know if on the Zoom app you can read the chat. Sí.
Okay, it's a little bit long, and that's because Ricardo is saying the review in Spanish for the listeners, so you can read the translation in English right there. See, I have the chat. I can Okay, see that. I thank you. I would perfect. definitely read that through. Okay, And it's in perfect. English, so that's Yeah, good. yeah, yeah. Thank you. It's for you to. It's easier for you to understand. Ricardo, cuando quieras. Pues Ah, él leerá mientras vosotros, queridos oyentes, escucháis lo que sentimos a la hora de escuchar este fantástico trabajo. Y es que estamos acostumbrados a que los compositores nos muestren sus entrañas, que arranquen de su interior sus secretos en forma de miedos, complejos, debilidades, sin tener que darles nada a cambio, más que el pagar el precio que cuesta esa operación a corazón abierto. O lo que es lo mismo, pensar que con unas monedas cerramos un trato en el que, comprando un trozo de plástico, ya no debemos nada a los artistas, cuando la realidad es que el valor de la música está en lo que no podemos pagar, que alguien nos muestre su alma. Supongo que, como todo ser humano, pienso que no existe nada más allá de lo que conozco, que mis sentimientos están en una cima sobre la que no existe nada más que la oscuridad del universo. Tal vez sea la forma moderna de pensar que nuestro ombligo es el centro del universo, aunque si somos capaces de apartar nuestro ego de nuestros ojos, nos daríamos cuenta de que somos minúsculas casualidades a la deriva del tiempo, y nunca entenderemos que por encima de nuestras cabezas está el infinito y la eternidad. El nuevo trabajo de Jeremy Harris, Walking with My Darkness, me ha enseñado algo que es tan cruel como maravilloso. La felicidad es algo mucho más grande que el mayor de los placeres que hayamos sentido. El disco no ha hecho más que empezar y parece que llevo conmigo toda una vida, como si conociera mis secretos, como si hubiera ocupado un lugar en mi interior desde que puedo recordar. Dejo que el modo aleatorio elija el orden de las canciones. No quiero que si Jeremy las hubiera elegido de alguna forma para tener influencia sobre mi subconsciente, tenga fácil manejar mi voluntad. Pero a medida que transcurre Walking with My Darkness, empiezo a sentir sensaciones que son nuevas para mí, como si todo lo que estuviera sucediendo en mi imaginación formara parte de la vida de otra persona, como si las emociones que he conocido fueran solo una ínfima parte de lo que puedo llegar a sentir. Me ha enseñado a percibir los sentimientos de manera diferente, y no todos son placenteros. El odio, la miseria, la rabia, la injusticia, la desesperación, el desconsuelo. En este disco de Jeremy Harris podemos encontrar algo más que 11 grandes canciones, y tendrás que descubrirlas caminando con tu oscuridad. Wow, I don't know in English how can you feel reading the Ricardo's review, but in Spanish is so intense, as intense as the music, as the message, as the lyrics we can find in this album. I remember the first track we play here at our show was tell me it ain't true, and when someone that doesn't speak English so often, the first thing that pay our attention is music than the lyrics, and on music terms, all the album and this song is really awesome. There's something that I like so much in this album,
And I would like to know. Maybe it's a freaky question, but I most of the people of our audience, they know that I like so much a female voice on rock music, and Sí. in this album, you include that female voices that really gives a high quality point to all these songs. Was it hard to include these female voices, or it was a part of the roadmap in this project? See, with Tell Me It Ain't True, Mhm. I actually didn't write that as a duet. When I wrote it, it was just going to be something I sang. But working with Anne Marie Phoenix, who is the female Yeah. on this album, I worked with her on another song and I fell in love with her voice and her personality. And I rewrote Tell Me It Ain't True to make it a duet so that I could work with her more. And natural progression, she ended up being basically a contributor with all of the backing vocals coming from her, because she's such a lovely human being and her voice is amazing. Let me translate. I don't know her as human being, but as voice, I must say that is awesome. Respecto a este tema, este Tell Me It Ain't True, lo cierto es que cuando lo escribió por primera vez, no lo escribió como se está cantando en el disco, lo había escrito de otra forma. Pero charlando con Mary, con la vocalista, con la chica que hace los coros, Jeremy, vamos, se enamoró directamente de su voz, e incluso como persona dice que es una persona maravillosa, y fue casi instantáneo, ¿no? El reescribir la canción para que fuese un dueto de esos como los que escuchábamos muchas veces en canciones de pop, de rock, que era más habitual escucharlo en las radiofórmulas, y que en cierto modo, ¿no? Pues no quiero decir que hoy en día no se haga, pero yo al menos sí que hace mucho que no escucho duetos de estas características. Y yo le decía que no la conozco como persona, la chica, pero sí que a nivel vocal es realmente impresionante el resultado de estas colaboraciones, Ricardo. Bueno, en su promoción, cuando habla de su trabajo, hay que mencionar siempre los vídeos. Y es que tiene vídeos de 1 millón de visitas, que son vídeos realmente fantásticos. A mí es que te atraen, te hipnotizan esos vídeos. Le prestas atención, quieras o no quieras, en cuanto los ves, te quedas mirando. Y en estos vídeos me gustaría preguntarle a Jeremy si no le preocupa que el vídeo gane en importancia a la música. ¿Cree que este es el futuro, mostrar la música siempre acompañada de imágenes? Ricardo is saying something so important. You are an artist who has a video with more than 1 million views. Aren't you worried that the video will gain importance over the music? Is the video the future of music? I hope no. Yeah. Good question. And I don't think video will take over music. I just think it's
the way its music is consumed by the new generation. And I think, you know, video's been around now for a long, long time. And I think for me, it's a visual aid to the song, but it will never take away the instrumentation and the making of that music. It simply works with it to reach a wider audience. Let me translate because I think this answer is longer than this. Sí. Más que el vídeo que vaya a sobrepasar la música, entiende la música, entiende el vídeo como un soporte, como un apoyo a la música, tal cual la audiencia y sobre todo las nuevas generaciones están consumiendo la música hoy en día. No deja de ser un apoyo visual el tema del videoclip. Y vamos, desde hace mucho tiempo, ¿no?, que los vídeos están siendo parte, creo yo, que casi íntima, ¿no?, de la promoción de la música y de la promoción de la música como tal, es decir, el soporte y el apoyo del vídeo. Jeremy, some bands, or I think I must correct, one band say once again that video killed the radio star, and that didn't happen. The Buggles. The Buggles. That's right. That didn't happen That's no reason till this day, and I hope it won't happen. But yes, that is true. That the way the new generations, the way we consume music nowadays has changes on a turn of 180 degrees. I remember when I was a child, and I think in your case will be the same. It was not easy. It was not easy to buy music. I mean, it's easy when you have money and you can buy 1, 2, or 3 records. But what record to choose? It was the hardest question. You in some occasions, at least here in Spain, you must to go to a music record and spend a lot of hours listening to an album, to another one, or even buying music deaf. I mean, many people buy both music on a catalog, on a magazine, and by the cover you choose an album. The picture. And many times you hit a superstar album. And many times a super shit album. Sometimes that happens. Nowadays, people have millions of songs on a hit of a click. And if you don't like the first 2 seconds of a song, you may click and you change to another song of the same artist, or another song of another different artist. And that's so, for me, is so extremely sad, because people doesn't realize all the work, all the hours, all that is behind that 2 seconds of music. An artist have to write the music, have to write the lyrics, have to record on a studio, home studio, professional studio, and anyway, for only that 2 seconds,
that one person is listening on a smartphone and changes. For me, it's so sad, and it makes me afraid of future. I hope that future generations can be able to pay more attention to all the effort that is behind that 2 seconds. All this reflection, I'm sorry, is about time. About the time and that I want to say. How long did it take to you put these messages that we can find in this album, Walking with My Darkness, put this message into music? How long did it take since the first idea of the album until the moment, like today, Completion? like yesterday, that you released the album? Sí. It's been a journey of tres años. Wow. Sí. Comencé 2020. Yeah. Y the music recorded 2020-21. Lyrics and vocal melodies through 21, and we finished mixing the album around late 21. Wow. And then 2022 was the build up of mastering, getting the artwork done, because I think the visual representations of the music are very important as well. Yeah. So by the time we finished all of that, it was ready for giving to the label. Yeah. And then we started releasing in August of 23, leading up to this point to finally release the album. My time yesterday, I think for you guys today. Yeah. Oh, let me translate, please. Desde 2020 que lleva Sí. este disco dando vueltas, desde que se empezaron a crear las primeras músicas 2021-2022 que escribía las letras. Ha sido en agosto del 23 cuando se lanzaba a la compañía a la compañía discográfica en este caso, para paso a paso, es decir, el tener entre manos un disco, o entre oídos un disco de estas características, pues unos 4 años para que alguien llegue. Antes estaba haciendo una reflexión, disculpad oyentes, porque hacía una reflexión con Jeremy respecto a esos 2 segundos, ¿no?, de los que hablamos muchas veces, esos 2 segundos que escuchas en cualquier plataforma y dices, pues no me gusta, le doy a siguiente, que puede ser el siguiente de una canción del mismo artista o de otro artista. Pues fijaros, esos 2 segundos han tardado 4 años de tiempo en ser compuestos, grabados, editados y que lleguen a tus oídos. Por eso hay muchas veces que bueno, en el fondo puede que el ser humano sea así, que estemos programados para no dar muchas veces importancia a este tipo de cosas, a este tipo de detalles, a todo lo que hay detrás, ¿no?, de un disco como este. Y es por eso yo entiendo y considero que es muy importante el tener la oportunidad, aunque sea durante un pequeño ratito, de poder charlar con el artista responsable del trabajo para darnos cuenta de todo lo que hay detrás de este disco, que tiene mensajes verdaderamente demoledores. Ricardo. Yo, pese a esos mensajes demoledores, Manuel, me gustaría, y quiero saber si realmente he entendido bien su disco. Pese a esos mensajes demoledores,
Walking with My Darkness nos quiere mostrar lo afortunados que somos y el por qué debemos amar la vida. Ricardo has a good question, Jeremy. This album, Working with My Darkness, show us how lucky we are and why we should love life. Look, thank you. I hope that in all of this messaging that the album takes us through the journey, we get to the end and realize that there's still hope for future generations. There's still hope that we as individuals, as a society, and as a world can figure it out and actually learn to get along with each other and be able to control that inner darkness so that we can present a better face and a better humanity. That's my hope. And I think, humans tend to get it right eventually. We just go about it the long way. Creo que hay una palabra que es fundamental. Hay una palabra en el disco que se repite mucho, que es darkness, y en esta respuesta hay algo que se repite muchas veces, que es la esperanza, ¿no? La esperanza en el ser humano como individuos, como sociedad. Yo creo que es el mensaje fundamental que se puede extraer que el artista en este caso, ¿no?, puede extraer de este trabajo. Ese viaje, ¿no?, que como antes decíamos, tiene un inicio y tiene un final. Y como Jeremy ya ha comentado en alguna que otra ocasión, en el cual un viaje en el cual yo creo que es muy sencillo, ¿no? El muchas veces ir por la vía fácil, el tirar la toalla, pero Jeremy en este caso nos quiere hablar de esperanza, y yo creo que ahí todos tenemos un gran papel, una gran responsabilidad de, como Jeremy decía, como individuos, como sociedad, ¿no? El poder dejar un mundo mejor a los que están por venir. Jeremy Harris está presentando aquí en la zona eléctrica Walking with My Darkness, es su nuevo trabajo. Y dentro de este álbum, dentro de esta colección de canciones, hay canciones que tienen las características para ser una canción perfecta. Le voy a preguntar al artista sobre un tema en concreto, que es Death Weight, que, como decía, para mí es una canción que es perfecta al 99%. Tiene muy buen ritmo, energía, muchos matices, tiene un efecto de sonido. Luego, si tenemos tiempo, vamos a escuchar un trocito de este tema. Un sonido como de estática, ¿no? De viejo disco de vinilo. Pero cuando yo esperaba un final por todo lo alto, como cuando tiras una piedra a un lago en el minuto 3:24 segundos, el volumen empieza a bajar y termina con un fade out. Entonces yo quiero saber, en primer lugar, el por qué y cómo traslada esto a los directos. Jeremy, I was listening to this album, paying attention to many songs, and there's one song that is Death Weight, that has the characteristics to be a perfect song, and I really think that it's perfect at 99%. It has a good rhythm, energy, a lot of nuance, like that static sound effect of an old vinyl record. But when I was expecting in the first listening a loud ending, like throwing a big stone into a lake, at the minute 3 minutes 24 seconds, the volumes start to decrease, and it ends with a fade out. And I would like to know why. And how do you take this to the live performance? Thank you, Dead Weight. A little secret for you.
it nearly didn't make the album. I Oh. struggled to write Dead Weight, to be honest with you. It was one of the last songs I finished. Wow. And when I finished it, we decided to fade it out, to leave it a little ambiguous and to kind of let people make their own minds up. But on a live side of things, we actually turn it around and finish with the chorus. And instead of fading out, we simply go back to that last line and we leave people with the words dead weight. So the last part of that, I don't have the answer, just this dead weight hanging over me. It's dead weight. That's how we finish live. Okay. I'm translating right now, but always have the curiosity, why a band, in this case, such 4 years to record the album, and why this from ignorance, that easy way to fade out and finish a song. I really know that this a reason behind, and it's great. So please let me translate. Este tema, este Death Weight, cuando lo escuches, querido oyente, vas a ver que es un tema que tiene una pegada, es un tema realmente brutal. A mí es que me gusta mucho escucharlo. Y es una canción que casi no llega al disco. Es que fue la última canción que compusieron para el trabajo, y de forma consciente, ¿no? Decidieron el terminarla con ese final tan ambiguo, ¿no? Que ese fade out, esa bajada de volumen, que en cambio en directo, evidentemente, pues no termina así. Sí que termina con el coro, alargando la última línea de la guitarra, y con la frase, ¿no? del estribillo de la canción, con ese death weight. Y vamos, pues evidentemente era curiosidad, como mucha que tenemos aquí en la zona eléctrica. Es decir, un disco pues que lleva pues casi 4 años el grabarse. Porque desde la ignorancia, el terminar una canción de una forma tan, entre comillas, sencilla, como es esa bajada de volumen, como es ese fade out, Ricardo. ¿Lo ves? No, muchas veces las cosas que nos parecen sencillas tienen un trasfondo muy importante, que es importante conocer como el artista. Fantásticas explicaciones las que nos está dando Jeremy de este no menos fantástico trabajo. La verdad es que yo tengo que recomendarlo, tengo que escuche, mira, tengo que decir que lo escuchéis, y que si no os gusta, pues bueno, os dedicáis a otra cosa. Pero en un principio escuchar este fantástico trabajo, porque es tan oscuro, tan como fantástico, como impresionante, y me quedo corto. Lo que sí, es el segundo trabajo de Jeremy Harris, y yo no sé si ha llegado a un punto en el que está cambiando en cada trabajo, o si llegó a ese punto en el que se siente seguro donde está. Ricardo's question is that kind of question I wouldn't like to answer. He wants to know that if you as an artist has reached a point where you need to change, or so let me write again, because sometimes, Jeremy,
the way we speak in Spanish is not the same the way to speak in English. It's reversed. Every artist sometimes has an evolution, a change of the way to sing, to write lyrics and music. Are you on a point where that way you make music can still changing, or you are on the point you want to be right now and further again? Sí, claro. It's a good question. I think as an artist, it is really important for me to be able to remain consistent with my fans and the people who support my music. But I think I have an obligation as somebody who has a platform for social commentary to be able to move within the bounds of my genre as such. And I think if we don't evolve and we don't keep moving forward, we don't grow anymore. And I'm all about learning and growing and passing those experiences back to people through my music. I hope that makes sense. That's a good answer for a hard question. Como artista, está en el punto en el que como banda quiere llegar, pero que es un punto que no termina de ser estable, ¿no? Es decir, en el sentido de que tiene que ser capaz de adaptarse al entorno en el que se mueve, es decir, y es complicado, ¿no? El querer ser... querer seguir con esa audiencia que desde un principio le acompañaba como artista, pero al mismo tiempo el ser permeable, ¿no? Pues eso, al entorno musical en el que se mueve para no quedarse estancado, ¿no? Entonces, lo cual es importante, el llegar a ese punto de entendimiento, ¿no? Entre el sonido que tiene como idea como banda, el mundo que le rodea, entiendo que también muchas veces, pues para no quedarte a un lado, quieras que no, pues todos los artistas, todas las bandas, pues en cierto modo, pues tienen que ser permeables entre sí, pues para poder adaptarse y poder captar atención y seguir manteniendo, ¿no? a esa audiencia, tanto la actual como también, evidentemente, la audiencia futura. Jeremy, we've been listening this album. We've been paying attention to all the videos. Sometimes it's hard to listen the music when you are paying attention to lyrics, to message, as many times happens. A word, a phrase, a chorus has two ways to understand, or three ways, you know. I don't want to make a spoiler from the album, but I would like to know if someone has confessed to you that when was listening to this album, he cried away. I don't think I've had anyone come back to me yet and tell me that they've cried, but I've certainly received feedback from people who have said that a certain song feels like it was written just for them. And that's a huge compliment.
to be told that your music has managed to permeate and get that deeply inside somebody is it's a joy for me to hear, and it's certainly a massive compliment. But I don't think I've made anyone cry yet. Let me translate, please. Sí. Le preguntaba a Jeremy respecto a estas las letras de estas canciones. Claro, cuando te paras un poco a escuchar, a ver las letras, ver los vídeos y prestar un poco más de atención, ¿no? a lo que el artista quiere decir. Ostras, sí que es cierto que muchas veces, pues eso, hay letras que tienen dobles o terceros o triples sentidos, pero hay canciones que si las coges de la forma literal son muy duras. Y yo le preguntaba, ¿no? si había alguien que le había confesado que había llegado a llorar, ¿no? escuchando este disco. Nos responde que todavía no, pero que es cierto que hay letras en este trabajo que, que al igual que ocurre muchas veces, ¿no? el llegar a entenderlas, a interiorizarlas, puede llegar a ser a ser duro. Me gustaría tratar de recuperar una de las frases que ha dicho Jeremy. Jeremy, I'm trying to get one phrase that you have said before. I get it. Jeremy decía pues que no, que nadie se lo ha comentado, pero sí que hay gente que le ha dicho que hay canciones de este disco que realmente han sido escritas para ellos, y no hay mejor cumplido para un artista, ¿no? Que alguien llegue a confesarte que algo que él ha escrito ha hecho ese trasvase, ¿no? Y ha llegado a la otra persona de una forma tan directa. Y realmente hay canciones en este trabajo que, insisto, muchas veces la puedes entender en muchos sentidos, pero que pueden llegar a ser impactantes. Igual que algunos vídeos del artista, Ricardo. A mí me está encantando la charla que estamos manteniendo con Jeremy. Y hablando... Ricardo is so happy to be chatting with you, just like me, even that we are not at our best days. We are about 700 kilometers away, but our both, we have I don't know if it's the flu, a cold, or I don't know. This is not our usual voice. Anyway, we are enjoying a lot this chat. I was saying before for our listeners when I was talking about that 2 seconds, no. Is for me is so important to have the opportunity of chat with an artist for understand things so simple as the fade out we were talking before. Always there is a why on everything that an artist do on this album. A rock artist. Then there is another kind of music that we don't want to take about that have no mention at our show. But for us, it's so important to know that little details of the album. Excuse me, Ricardo, continúa. Decías que estamos a 700 kilómetros. Date cuenta que 700 of kilometers in Australia is like a neighborhood. Es como ser vecinos. 700 kilómetros en Australia no son nada. It's nothing. Ricardo,
before you get into the show, Jeremy, we've been talking about that many times. We can get into international conflict for language meanings. Our English is not so good, but we make all the effort to have the opportunity to chat with artists. Ricardo is saying that for us 700 kilometers is a very long distance. Ricardo is saying that in Australia 700 kilometers is a neighborhood that the big is the country, and I would like to say to Ricardo, don't speak more of things that we don't know. That I don't want to get another international conflict. Joking. Pero Australia is muy grande y my territory is 3 días 3 days to go from 3 days to go from my hometown to the border of my state. Wow. That's how big it is. So yeah, we could fit Spain into Australia many times. Yeah, of course. And your Spanish is Malo. No, my friend. is better than my English. I think that is for your partner. You've been recording in Cuba, maybe. Cuba. You've been recording the album in Cuba. Sí. How do you feel? How do you see the difference? I don't know if you have the opportunity to play music on South America, or how do you feel? How do you see the difference between the audience of your country than in this case than South America? See, so I have been very fortunate to be able to tour South America and Cuba for many years before the pandemic. So I spent about 7 years going back and forth to South America playing before the pandemic. Yeah. The pandemic hit and all my tours got cancelled. Yeah. And I haven't been able to get back to South America or Cuba since. So when we recorded this album, Rainier in Cuba actually recorded all of the music without me and sent them to me back here in Australia for me to be able to work on things from that side of the album. Performing in South America is fantastic. The people are really into their rock and roll. And I find that in Australia, we don't have that inbred culture of music compared to playing in South America, where everybody, it's part of their makeup, it's part of their lives, whereas in Australia, not so much. Oh, I have to say something about that. And Ricardo too. Le estaba comentando que, claro, su castellano es muy bueno, es mejor que nuestro inglés, sin duda. Y sin duda es por su compañero de grabación, que ya han grabado en Cuba el disco. Bueno, al menos la parte de la música se grabó en Cuba, luego se envió a Australia pues para hacer pues eso, los ajustes, las grabaciones, montajes, etcétera. Y tenía un proyecto
proyecto, ¿no? De tocar en Sudamérica, que sí que recuerdo que estuvo trabajando durante unos 8 meses preparando la gira y demás, y luego llegó la pandemia y se fue todo al traste. Em, un poco preguntándole yo a Jeremy respecto a la diferencia que hay entre el público, ¿no? de Latinoamérica con el público de Australia. Y nos comenta que, bueno, pues evidentemente en cuanto a la gente, pues hay muchísima diferencia, pero destaca algo que a mí me gusta, que llama la atención y que aquí hemos dicho muchas veces, Ricardo, que hay mucha cultura musical en Sudamérica. Y Ujú. a diferencia de lo que hay en Australia, que allí la música rock es como parte del día a día, a diferencia de lo que hay en Australia, lo cual es importante. Jeremy, many artists that we've been talking with, they told us the same. And here at our show, we are agree with something that you say, that in Latin America there is a very big culture, rock culture, music culture, and difference to another countries, and I think that we have to, I don't know how to do it, but copy some things that happens there in South, in Latin America, of course. Ricardo, que Sí. te había interrumpido. Bueno, realmente estamos hablando de cosas que son realmente excepcionales dentro de la música, y haciendo un análisis muy profundo de la música. Y pues mira, se me ocurría de lo que estábamos hablando, saber si su música, cuando marcha, cuando va a Cuba, cuando la música viaja a Australia, si cuando la compone piensa en hacerla, en elaborar su música para determinado, para Australia, para exportarla al mundo, o si es para todo el público. It's good question. What is you saying, Ricardo? You're from Australia, recording in Cuba, a lot of miles away. When you are composing, when you are writing your music, what's your target? What's your target as audience? Local audience, Latin American audience, or your project is a worldwide project? See, I always try to write what I want to hear. Mm? I know that sounds really arrogant, but for me, as an artist, I make things I like. And if it resonates deeply within me, I feel there's a better opportunity for it to resonate to other people, no matter where they are in the world. So I don't write for Australian audiences Mhm. or Latin American audiences. I write for a global audience. And that can be seen with Shout Down the Silence. It's getting great traction and lots of listens in Turkey, of all places. Turkey. I would Oh. not have expected that. But for me, I think music is still a universal language. Mhm. So I Yeah. don't try and shorten where I write. I just want to write and put it out there to the universe, and those people that like it will listen no matter where they are in the world. Su música es universal. No quiere cerrarse
a que la música esté enfocada a una audiencia concreta, a un público. Se ha sorprendido, ¿no? Cuando, por ejemplo, le llegaban noticias de que su música se sonaba en Turquía, ¿no? Que es algo para él, pues claro, que llama la atención, de que su música no está escrita, pues eso, solo para ser escuchada en Australia o en Latinoamérica. Es un concepto global. Es el concepto de alguien que escribe la música que le gusta escuchar. Y no porque sea arrogante, ni mucho menos. Es porque en el fondo es como más cómodo se va a sentir el artista, tocando ese tipo de música que él le quiere escuchar sin tener una pretensión, ¿no? De encerrarlo, de encasillarlo. Jeremy, I would like to, if you don't mind, to share with the audience a little show of your music. I need to drink something. We are talking for more than 1 hour. We are out of time. Anyway, there's no problem because we are enjoying so much this chat, and I would like to talk about another song. And that I was all these days thinking about asking to you or not about this concrete song. Anyway, I'm jumping to the pool. I hope there was water at the pool. I would like to listen a little bit of Haunted, and now we are still talking to you live here in La Zona Eléctrica. Shadows in my day. I walk alone, chasing the echoes of your voice. The silence marks forever. Search the shadows, looking for your face. Now I stand in darkness, live the terror in this place. Once we ruled the universe, we stood as strong as faith. The world had crumbled beneath our feet. It broke our close embrace. My heart will stay with you forever. Le decía a Jeremy que necesitaba escuchar un poco de la música de su trabajo, que llevamos pues más de 1 hora hablando sin parar. Se nos ha pasado súper rápido el tiempo, nos hemos pasado ya de horario y demás, pero sin duda merece mucho la pena el poder tener la oportunidad de charlar con Jeremy. Hay una canción dentro de este disco, de este trabajo, de este Walking with My Darkness, que yo he escuchado mucho durante estos días y tenía un poco la duda, ¿no? de si preguntarle o no sobre esta canción. Y es que Haunted es de las canciones del disco que me gusta y que odio a partes iguales. Creo que es una composición extraordinaria, directa, con el ritmo perfecto para la historia que nos cuenta, y esa historia es la parte más real, más cruda y más cruel.
¿cuál es la canción que más le ha costado escribir al artista? Jeremy, Sí. as I said before, I think that "Haunted" is one of the best songs in the album. I like it and I hate it in equal parts. I think it's an extraordinary composition. It's direct with the perfect rhythm of the story that it tells. That story is the most real and raw part of it. And so cruel if you want to understand it. I would like to know what was the song that get more effort to you to write and to finish in this album. Sí. Well, thank you very much for the kind words about Haunted. It was a really difficult song to write Yeah. because it was so intensely personal. Mhm. And I actually co-wrote Haunted with another writer from a lyric point of view. And for the album, emotionally, this one is probably the strongest and the harshest song on the album, because it really addresses that love and that loss, and that the loss is infinite. Once you lose something, it's very rare that you get it back. And I think Haunted for me was definitely the hardest to write, and certainly the hardest to finish. It took me a long time to write Haunted. If I must say to you, congratulations for the album, of course, or for all the songs. Gracias. For this one, you deserve a plus of congratulations, Jeremy. Let me please translate. Haunted sin duda es la canción más dura, más difícil, la que más le ha costado terminar. Si veis el vídeo, hostias, tiene tela. Así que os recomiendo que visitéis su canal de YouTube, Jeremy Harris, que tenéis ahí arriba el enlace y lo podéis ver. Porque el vídeo ayuda mucho a entender cuando no pilotas el idioma, pues ayuda mucho a entenderlo. Y esta canción habla de una pérdida, de cómo superar esa pérdida, porque cuando algo ya no está y es imposible que vuelva, pues te encuentras en una situación extraña, ¿no? De cómo aceptar, de cómo seguir adelante, siendo consciente de que esa situación que conocías hasta ese momento ya nunca se va a producir. Y es de estas canciones sobre las cuales si tienes que hablar, se te hace un nudo en la garganta, porque no es para nada sencillo. Y por desgracia, muchas veces en la zona eléctrica hemos tratado de temas de pérdidas. Yo ahora mismo estoy pensando en el último disco de Rey Lobo, ¿no? De esa canción de Valeria, dedicada a la hija del batería de la banda, o de Mientras esperas, ¿no? Que es una canción de Javier Barrado que dedicó a su mujer justo en los últimos, que escribió mientras su mujer estaba en los últimos momentos de su vida. Y es complicado y es curioso, ¿no? Como a pesar de la distancia, del no conocimiento de unos y otros, hay
hay artistas que, pues, que tienen esa capacidad, ¿no? de poder escribir sobre temas que en el fondo son universales. Jeremy, I was talking about Lost, about we've been here at our show. We have friend bands that they have songs with a thematic so similar. A band from Murcia was talking about the loss of a newborn child. That is, I think that this should be the most painful loss that one can have. Or another friend from the show, Javier, he wrote a song to her wife in the last moments of her life. She had a cancer, and before she passed away, he was writing a song, and I feel so thankful to artists like you, like Ray Lobo, like Javier, like many others, that you have that capacity to write about things that many people is not able to talk about, but needs a word, in this case a song, that help them to understand what's happening. When, as you said before, when you lost someone or something, and your day is totally different than yesterday. Many of us we can find lost where you don't know where is your north, your roadmap, and it's so important, no, to have this consideration with artists like you. Whoa! I think that was so intense, this song, and I really think that is important, Ricardo, and these answers to understand the album. Fíjate, Manuel, que esta misma semana, y muy a raíz de lo que decíais, alguien me decía, después de un momento difícil, me decía, ojalá que vuelva a la normalidad. Yo lo único que puedo decirle es, la normalidad nunca va a volver, porque nada es igual que cuando sucede algo que ha pasado. Nunca vuelve la normalidad. Ricardo was talking to someone a few days ago that in a situation like this, and that person was talking him that he wished to come back to normality, but normality will never be the same. The normality, the reality we are living right now, will not be the same that yesterday, and it will not be the same that tomorrow. Pero no, que digo que me gustaría volver, y no quiero centrar la charla en momentos en que bueno, que han pasado, sino que me gustaría preguntarle a Jeremy que cuando tuvo el disco, cuando tuvo ese Walking with My Darkness en la mano, ¿a quién fue la primera persona que se lo presentó y qué fue lo que dijo esa persona? Ricardo wants to come back to the album after these reflections, and he wants to know when you have the first copy of the album at your hand, who was the first person you showed the album, the work, and what does that person said about it? So I have a tradition Mm-hmm. that when I make
an album, I generally close myself down and I don't let a lot of people in when I'm writing. And when the album physically comes to me, I take the first album out of the box and I put it aside and I never open it. To me, that's my little, right, that's my memory box. And then so the second album I opened and I shared it with my long term wife, and I played it with her, and we listened through everything. So yeah, I shared the first listen with my wife, and which was kind of a bit weird because she'd already spent a lot of time with me writing, and I use her as a sounding board for a lot of my material. So I will always kind of go, hey, have a listen to this. Tell me what you think. And she'll be brutally honest and tell me it's shit. So I go back and rework things. So, which is good, you know, it's really good to have somebody there who knows you well enough to know that you can do better. And she encourages that. So the album listened first time through with my wife. Es fantástico. Me voy a quedar con esta última frase. Es decir, la primera escucha del álbum fue con su mujer. Pero cuando tiene la primera copia del disco, nunca la abre, la guarda. Es como su... Es su derecho, ¿no? El tener esa caja de misterio o esa caja de memoria, ¿no? Y dejarla guardada para ahí. Con lo cual, la primera copia del disco nunca se abre. Y la segunda copia, la primera escucha siempre es con su mujer, porque ella al final, cuando él está escribiendo, él se encierra en sí mismo y se vuelve hermético, ¿no? Y cuando escucha a su mujer, pues a lo mejor algún retazo, alguna parte suelta de música o demás, hay veces que le dice que lo que está haciendo es literalmente una mierda. Y dice que está bien, ¿no? En ocasiones, pues tener el punto de vista de alguien que te dice que eso que estás haciendo que no va por el buen camino, y poder retomarlo y demás. Pero vamos, que la primera escucha siempre es con su mujer. Jeremy, I would like to know, for you as an artist, what do you think the best lyric has been just written, or is it still inside the ink of a pen? Oh, that's a hard question to answer. Yeah, but I don't have to answer it. Yeah. I'm not sure I should either. I think lyrics are an intensely personal thing for every individual. I think I can write something that means so much and so deeply to me, and I put it out into the public and someone listens to it and goes, oh yeah, okay. Because it means nothing to them because of their personal circumstance. So I think there's always lyrics out there that are going to stand the test of time, but I also feel that there's also lyrics out there that haven't been written yet, and those lyrics will eventually come out and it will impact somebody somewhere. I certainly hope my music and the lyrics will impact at least one person outside of me. But yeah,
And I'm not sure how to answer that question. I want to say you something, but before I want to answer. Le hacía una de las preguntas habituales en la zona eléctrica, si la letra perfecta, perdona, ya está escrita o todavía se guarda dentro de la tinta de un bolivic. Evidentemente, pues para un artista es jodida la pregunta. Y la respuesta que nos daba es políticamente correcta, tenemos que decirlo, porque al final, cuando un artista escribe algo, puede ser a nivel interno, pues algo muy profundo, con mucha carga emocional, con recuerdos, con algo, y luego cuando alguien lo escucha puede decir, vale, pues está bien, como diciendo, sin darle mayor valor, porque en el fondo, como antes estábamos hablando, pues las letras de cada álbum pues pueden tener la interpretación que cada uno le dé, y es muy, muy personal y muy válida, ¿no?, la interpretación que cada uno pueda dar de las letras de esa canción, con lo cual pues él comentaba que hay canciones que van a superar la prueba del tiempo, que van a ser eternas, y otras que por desgracia pues pasarán sin pena ni gloria, por desgracia o también por mérito, que hay canciones que tampoco que merezcan mucho más recorrido. Y eso, pues que es complicado. Of course, Jeremy, it was a trick question. It's a question that has not a correct answer. Any answer you can give to that question is a good answer. Many artists here said that the perfect lyric was right. Yes, and is that song of that artist, not mine, of another artist. The most of the people, of course, chooses that answer that says another thing. But anyway, any answer here in La Zona Eléctrica is a good answer. Here there are not wrong answers, because we never are wrong on the music we play, on the artists we want to talk to, and all that we want to recommend to our audience. We really think that is as good as their ears they deserve. Since the moment I listened to that single, to Tell Me It Ain't True, we have the curiosity to know more about you, about all your career. I want to say thank you, of course, to the people from Epictronic that give us the opportunity to discover your music. There are many small labels all around the world that are doing an excellent work to show many artists from the underground to be known all around the world. I know that here in Spain, on another magazines and on other radio stations are playing your music, and I'm so happy for that, because you deserve it. As you said before, your music is it was not made to be on a CD that is locked on a furniture, you know. Your music, as we can see on YouTube, was born to stages. I want to make a Santa's card
I know that there's a lot of time to next Santa, but I would like to have the opportunity to still talking with you live after a concert. I don't know if that concert will be here in Spain, there in Australia, in Cuba, or in Buenos Aires. I don't mind. Because we are writing your name here. This is a special book here in La Zona Eléctrica. Is the book of the pending beers. What it means, we have to have a beer. I don't know where, I don't know when, but we must to still talking with you about your music and about all the project. I would like to have a mention to the band that is with you live. All the musicians that surround you are awesome. All the people that help you to make this album possible deserves to have the applause and the thanks from our side. I would like to tell you once again, thank you for waking up so early there in Australia, and I would like to excuse myself for that difference in time. The next time that will not happen, of course. And anyway, for us it's so important, as we said before, to know these little things that are hidden on an album like this, a so personal album, so hard to listen sometimes, but so necessary to listen to. There are many times there are feelings that people has hidden inside that need to get out, like Aleix, you know, that you must to release to be I don't know if to be happier or not, but at least to be better person and to be better with oneself. Jeremy, once again, thank you for your time, for your music, and you know that from today on, the doors from La Zona Eléctrica will always be open to you. Thank you. Gracias. It means a lot, and I really appreciate the time that you and Ricardo have offered and given to me. And it's a thrill to be able to sit and talk, even though my Spanish is terrible. It's always great to be able to talk to people around the world. And the book of beers, I love the idea. And of course, my team and my label are working behind the scenes very hard to finalize our touring schedule for this year and next year. And I'm very confident that we will be coming to Spain and that we will be performing in Spain. So I have no excuse not to pop in, say hello, and have a beer. Oh, I want to say that with 1 or 2 beers, your Spanish and our English will be better. Sí. Cerveza is perfecto. Yes, and a bourbon that is hidden by the camera. Anyway, any good drink will be good for us. It's a secret, but we will wait for you here in Spain. We're getting ready a very good party, Ricardo. Manuel, déjame decir solamente 2 cosas. Una, que hay bandas que me producen su música, me produce amor, que amo su música,
y hay otras que me hacen odiar su música, en el buen sentido de la palabra. Pero la música de Jeremy Harris me hace amar su música, sus letras, pero sin embargo me hace odiar todo aquello que él de lo que habla. Por lo tanto, son sentimientos encontrados. La otra la reservo, la segunda parte. ¿Puedes traducirlo, Manuel? Ricardo is saying that as a finally reflection that in your case your music makes him as so similar as I said before. He loves and hates your music in equal parts. No, musical talking is awesome album, and on the lyric side, he hates all that it represents that. That darkness, and there's another second part, Ricardo. Yo sabía que Cocodrilo Dundee era australiano. Lo que no sabía era que Harrison Ford también lo es. Si se lo han dicho alguna vez, lo mucho que se parece a Harrison And Ford. here comes the international conflict. Ricardo is saying that he knows that Cocodrilo Dundee, he was Australian, but he didn't know that Harrison Ford was Australian too. He wants to know if someone tell you that you are so similar your face to Harrison Ford. Sí, sí. Sí, mucho tiempo, mucho. Oh my God. Just, I know. pero no dinero. Oh, well, okay, no problem. Ricardo's curiosity is over right now. Que sí, Ricardo, que sí se lo han dicho Sí, sí. muchas veces, pero no a nivel económico. Pues For the sequel of the En busca del arca perdida. ¿Eh? En la siguiente secuela de la película lo podrán contratar. Ricardo is saying maybe an extra or a double on the next movie of the Harrison. of Indiana Jones. I don't get the name. A cameo. Yeah, that's it could be great. Anyway, thank you so much for your time. I think that I'm getting alive to the show after 4 hours of live radio show. I would like to say thank you to all our audience. We'll be back next Friday with another edition of the Rock Friday in La Zona Eléctrica. Thank you. See you and hear you in 7 days. It is the music of Jeremy Harris.